Namaste, this is 470 and that would mean we look back. Kadanda 9 episodes are what we covered and what questions you had, what comments you had. அதை தொகுத்து வழங்குவதற்கு என்னுடன் வேலை செய்யும் ஜனனி சேஷாத்ரி அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். நமஸ்தே. Namaste everyone, I am Janani Seshadri from Zoho Schools as well. Like you might have seen Shrutika from one of the previous videos. So I will be taking him through the comments he has received throughout these 10 videos and let's get in. All right. So first videoல வந்து deep sea advice அப்படின்னு சொல்லிட்டு 461st video. அதில் வந்து சுமித்ரா பழனிசாமி சொல்லியிருக்காங்க, lessons from anglerfish, dory and lobsters are awesome அப்படின்னு. Indeed நம்ம அதையும் பார்த்தோம் and how amazing we can learn from animals. அதே மாதிரி shine and glow சொல்லியிருக்காங்க, limb can grow the starfish back, amazing. Marine Kingdom and Management, Zoology and MBA together அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க நீங்கள். ஸ்மார்ட் ஜி வந்து சொல்லியிருக்காங்க, lessons on giving back to the society from the coral reefs. Give more than you take. Right. Occupying less than 0.1% ocean and providing home to more than 25% biodiversity of ocean அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த கோரல் ரீஃப் பத்தி இல்லையா? So that is probably the least explored but most important, lung of the ocean அப்படின்லாம் கூட அதை சொல்கிறாங்க. India doesn't have too much of coral reef wealth, but in the Great Barrier Reef, in fact அந்த மூவிலேயே வர்ற சீன் வந்து அந்த Great Barrier Reef தான், டோரி படத்தில். The amount of diversity there and the reaction it gives us. நம்ம உடம்புல ஏதாவது பிரச்சனைனா உடனே நம்மளுக்கு டெம்பரேச்சர் வர்ற மாதிரி அந்த கோரல் ரீஃப்ஸ் வில் ஆக்ட் அப் அப்படின்னு சொன்னது வந்து இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லெசன் ஃபார் அஸ். அதே மாதிரி ராம்குமார் ராமசாமி வந்துட்டு ஒரு திருக்குறள் 126 அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணி ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க. ஒருமையுள் அமையோல் இந்த அடக்கல் ஆற்றின் ஏழுமையும் ஏமாய் புடைத்து அப்படின்ட்டு. ஏமா புடைத்து ஒருமையுள் ஆமை போல் ஐந்தடக்கல் ஆற்றின் எழுமையும் ஏமா புடைத்து. Moving on to Quotidian 462, which talks about mental models. அதில் வந்து shine and glow சொல்லியிருக்காங்க, many of them get confused in supermarkets in places where it mentions pull or push. We do the opposite. If not everyone, at least a bunch of people would do. So mental model நம்ம வீட்டில் வந்துட்டு it doesn't allow அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. I don't know if you have seen this. குழந்தைகள் கை பற்றக்கூடாது அல்லது அவங்க பை மிஸ்டேக் திறந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த அடல்ட் டோசேஜஸ் இருக்கிற சில பில்ஸ் பாக்ஸ் வந்து, ஐ திங்க் வி ஹவ் டிஸ்கஸ்ட் இட் இன் கிளாஸ். அந்த பில்ஸ் பாக்ஸ் வந்து இட் வில் நாட் பி த யூஷுவல் கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் டு அன்ஸ்க்ரூ அண்ட் கிளாக் வைஸ் டு ஸ்க்ரூ. இட் வில் பி த கிளாக் வைஸ் டு அன்ஸ்க்ரூ. ஏன்னா குழந்தை வந்து மென்டல் மாடல், திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஓப்பன் எனி பாக்ஸ், லெட்ஸ் ஓப்பன் த பில் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி தே மே ஓவர் டோஸ். அதனால் அதை அன்ஸ்க்ரூ பண்ணுறதுக்கு அப்படி வச்சுருப்பாங்களாம். We have even talked about pull and push. நம்ம கிளாஸ்ல one time we have discussed about it. அதே மாதிரி ஒரு வீடு டிசைன் பண்ணும்போது when somebody knocks at your door and they are waiting at the entrance, you come and you are the host. You come to the door and you have to open it inwards. சார் கொஞ்சம் ஒத்துங்க சார், கதவை திறக்க போறேன் அப்படின்னு பண்ணக்கூடாது. Did you notice? Yeah, வரவேற்கிற மாதிரி. Correct. You have to welcome them in. ஸோ அதே மாதிரி ஷைன் அண்ட் க்ளோ வந்து ஆண்ட்ராய்ட் வர்சஸ் ஐஃபோன் யூசர்ஸ்க்கும் இதே மாதிரி மென்டல் மாடல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நானே ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் யூசர். ஸோ எனக்கு இமீடியட்டாக டு சி மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் யூஸிங் ஐஃபோன் ஏதாவது போகணுன்னா ஓகே நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எங்கே இருக்குது, ப்ளூடூத் எங்கே இருக்குது, இட்ஸ் குவைட் கன்ஃபியூசிங் டு ஆக்சுவலி ஃபிகர் அவுட் த functions. Even more puzzling it should have been for you because you are from the Android world but you use a Mac at work. Yes. They both are from different companies and different philosophies and அதுலயே உனக்கு வித்தியாசம் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? Exactly.
அதே மாதிரியே ஸ்மார்ட் ஜீவ் சொல்லியிருக்காங்க லைக் த டூ வார்ம் பட்டன் இன் ஏசி ஐ ஃபைண்ட் த மியூட் ஆர் அன்மியூட் பட்டன் இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் சாஃப்ட்வேர் டு பி ஆஃபன் கன்ஃபியூசிங். Particularly Zoom. இந்த ஜூம்ங்கிற வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் சாஃப்ட்வேர் கம்ஸ் ஃப்ரம் அ சைனீஸ் நேட்டிவ் அப்படிங்கிற ஃபீலிங் நம்மளுக்கு உடனே வந்துடும். ஏன்னா மியூட்டுங்கிற பட்டன் இப்போ மியூட்டுன்னு சொல்லறியா அல்லது இது அமுத்தினா மியூட் ஆகுங்கிறியா இஸ் த philosophical difference there. அப்போ தான் ஐ லேர்ன்ட் லேட்டர் தட் இந்த சைனீஸ் லாங்குவேஜ் லைட் டார்க் அல்லது வெளிச்சமாக இருக்குது இருட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிற நம்மளுடைய லாங்குவேஜுக்கு அவங்களுடைய லாங்குவேஜில் வந்து இட் இஸ் லைட் ஆன் டார்க் ஆன். It is not light off, it seems. The off buttons label in Chinese, true Chinese, is darkness is on. That's a mental model right there. இல்லையா? ராம்குமார் ராமசாமி சொல்லியிருக்காங்க from the same 460-second quotidian video. Some mobile phones have IR blasts that can be configured to operate air conditioners. And their UI is amazingly well done with no ambiguity. It is high time AC makers realize the need to make a minimalist TV remote like how the Apple TV remote has shrunk most other remotes to a thin stick with a round button and 2 up or down controls and a global menu button. Yeah. And a scroll wheel. Scroll wheel. Yeah. எல்லாரும் சேர்ந்து பழகணும் அதுக்கு இல்லையா? Samsung should say I am okay with LG coming up with something that will probably unify, simplify and hence clarify. மாட்டாங்க. They will want to hold on to something unique, something special that their hardware offers, and the only company that will laugh all the way to the bank, so to speak, would be Apple, because they have already made a name for themselves that they are different and they can afford to do something off the beat. இல்லையா? அதே மாதிரி இன்னொரு கமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ராம்குமார் ராமசாமி. ஐ ரிமெம்பர் a poster of Mylapore deities I saw in a restaurant near the temple, Karpagambal. I guess darshan is not what you get but what they give. What they give. Yes. So if we are UI designers, we should act God and the UX will be received as intended. So we better intend the most divine அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கமெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. Very nice. நெக்ஸ்ட் forever skills அப்படின்னு சொல்லிட்டு Quotidian 463ல one of the most important books I read அப்படின்னு சொல்லுவேன். பிகாஸ் எவ்வளவோ மாற்றங்களை பற்றி நம்ம சந்திக்கிற அந்த சமயத்தில் உலகம் எவ்வளவு மாறினாலும் இந்த 12 ஸ்கில்ஸ் வந்து மாற போகிறதில்ல. ஃபோக்கஸ் ஆன் தீஸ், கெட் பெட்டர் ஆன் தீஸ் அப்படிங்கிற அட்வைஸ் வந்து it was such a calming influence on my panicking mind. ஐயோ இனிமே இது ரெலவெண்ட் இல்லையா, ஐயோ இனிமே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற அந்த ப்ராப்ளம்க்கு இது ஒரு அமிர்தாஞ்சன் மாதிரி வந்தது எனக்கு. ஸோ ஐ ரியலி லைக் தட். ஷைன் அண்ட் க்ளோ சொல்லியிருக்காங்க, ஒன் திங் தட் ஹிட் மீ ஹார்ட் வாஸ் will our future generations own a grandpa box அப்படின்னு சொல்லிட்டு. grandpa box. நீங்க ஒரு பாக்ஸ் கிராண்ட்பா விட்டுட்டு போயிருந்தா. grandpa box கரெக்ட். நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா the grandpa box will probably be the Gmail account or the Google account. I have a million photos out there. Which ones will I be happy that my grandson sees? Which ones will I be not wanting my granddaughter to see? அப்படிங்கிற அதான் grandpa box நினைக்கிறேன். And by the way, there are companies that specialize on this. There are companies, digital asset management after your death அப்படின்னு கம்பெனிஸ் இருக்காங்க. நீங்கள் வந்துட்டு கிராண்ட்பா எழுதின ஒரு லவ் லெட்டராக கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ வென் ஐ தாட் அபவுட் இட், திங்க் அபவுட் லைக் ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன்ஸ் டு கம் ஆஃப்டர் மீ. ஸோ நான் யோசிச்சேன், you live with both your grandpas. I remember I have met them. ஸோ நான் எப்படி யோசிச்சேன்னா, ஃபார் த ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன்ஸ் டு கம் ஆஃப்டர் மீ. அப்போ திங்க் அபவுட் இட், we had everything over WhatsApp or Facebook or Instagram and everything, and every time feeds get refreshed and we keep losing data or somehow with backups or anything. So how will our future generations actually view some things like this, and how will we pass on the messages we had as kids
Yeah. அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தாட் You எனக்கு are வந்தது. wondering. Yeah. Yeah. So, if you notice, my generation and probably your generation, you're already one generation away from me. But இது வரைக்கும் the day-to-day drudgery of life doesn't get preserved. ஒரு கல்யாணத்துலேயோ ஒரு ஸ்பெஷல் இவெண்ட்லேயோ தான் we even get photographed. அல்லது ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷல் அக்கேஷன்னா ஸ்டூடியோ அப்படின்னு ஒரு இடத்துக்கு போய் ஃபோட்டோ எடுப்பாங்க. ஒரு கருப்பு டப்பாக்கு அடியில் உள்ளே போய் அவர் எடுப்பார், துணி போட்டு எடுப்பார், நம்மளுக்கு பவுடர்லாம் போட்டு விடுவார். அண்ட் ஹென்ஸ் whatever got preserved was a very small fraction of whatever life they had lived. And hence, automatically, whatever got preserved became preservation worthy. Inniki, the messages I sent you saying I am coming to the studio today, let's get started with our video, I messaged you an hour ago. That message, from the digital asset perspective, is probably going to be treated at an equal state as I have won the distinguished alumni award அப்படின்னு யாராவது நீ எனக்கு அனுப்புறேன்னு வச்சுக்கோயேன் on the message, because both are text messages. There is no priority bit assigned to it. There is no longevity bit that automatically gets added to it. So இதுக்கு தான் பதிலா probably there will be an AI tool which will take care of combing through all our digital assets, understanding the context of the message and deciding to drop. இன்னைக்கு நம்மளுடைய பிக்கெஸ்ட் சேலஞ்சே மறக்க கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான். வாட் ஆர் யூ ரெடி டு ஃபர்கெட் அண்ட் நாட் கோ பேக் டு? பிகாஸ் ஈவன் புக்ஸ் தட் வி ரீட், ஹவு ஆஃபன் டு யூ கோ பேக் டு கான்டென்ட் தட் யூ ஹைலைட்டட்? அண்ட் இஃப் யூ டோன்ட் கோ பேக் டு இட், you probably will never learn the lesson that it had for you. Because first readல வந்து அப்படியே போயிடுவீங்க. ஃபுல் புக்கை படிச்சப்பறம் தான் ஒரு கான்டென்ட்டோட ரெலவென்ஸ் உங்களுக்கு அப்புறம் தெரியும். ஸோ what is your own strategy for forgetting the unnecessary? What are you doing? First thing, I don't really remember lot of details. I do when it comes to certain people, you know. We have to, you know, keep in mind certain things when interacting with people அந்த மாதிரி இருக்கு. But general information அந்த மாதிரினா I don't take too much pressure to remember it. Whether it goes with the flow and I'm able to remember it naturally, then it's well and good. Otherwise, I always prefer to write down things, always quote them, and I always have a habit of going back and checking, because டிஜிட்டலாக டைப் பண்ணுறதை விட என்னோட ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து எப்போவுமே எழுதுறது. I remember you had a handwritten notebook. I have many such notepads and notebooks, and I always love going back to those pages, and you know, you get that satisfaction. நான் இவ்வளோ எழுதியிருக்கேன், I can just, you know, the flip of the page gives you satisfaction, so it is amazing. It was interesting that the moment I asked you about remembering and forgetting, you brought the people context. பிகாஸ் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து எதை ஞாபகம் வச்சுக்கணுமோ பீப்புளை பற்றி அதை மறந்துடுறோம், எதை மறந்துடலாமோ அதை ஞாபகம் வச்சுட்ருக்கோம் இல்லையா? பீப்புள் சேஞ்ச் ஆல் த டைம். ரிமெம்பரிங் சம்திங் அபவுட் something forgettable that a person did to you is probably carrying an unnecessary burden, a bowl of acid all along. மூவ் ஆன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே இல்லையா? நைஸ், குட். நெக்ஸ்ட் வந்து ராம்குமார் ராமசாமி ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க அபவுட் கிரியேட்டிவிட்டி. ஐ ரிமெம்பர் அசோகமித்ரன் செட், ஆல் மை கிரியேஷன்ஸ் ஹவ் ஸ்டெம்ட் ஃப்ரம் ஆஸ்கிங் த வாட் இஃப் கொஸ்டின். அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வாட் இஃப் கொஸ்டின் சொன்னோன்னே லாட் ஆஃப் திங்ஸ் கேம் டு மை மைண்ட். ஏன்னா திங்க் அபவுட் சிச்சுவேஷன்ஸ் வேர் யூ ஆர் ஸ்டக் அண்ட் யூ டோன்ட் நோ வெதர் யூ வில் பி ஏபிள் டு டூ. ஸோ அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸில் வாட் இஃப் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது ஐ வுட் ப்ரிஃபர் டு அவாய்ட் சச் கொஸ்டின்ஸ். இன்ஃபேக்ட் ஈவன் இன் ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் தி வாட் இஃப் இஸ் ஆஸ்க்ட் ஆர் ப்ராபப்ளி இஸ் ரெக்கமெண்டட் தட் வி ஆஸ்க். The designer, for example, should ask, what if anything was possible with technology? இல்லையா?
அந்த லிபர்ட்டி அப்பப்போ ஒரு டிசைனர் எடுத்துட்டாதான் the designer gets to design something truly out of the world. Even the original iPhone or the iPad, the designer, Johnny Ive in that case, didn't sit with the developer and the hardware engineer and ask, இந்த மாதிரி முடியுமா அப்படி முடியுமா. He came up with a what if and said, this is how I want it to be. And the designers gave it over and the developers slogged. So that's a very good question. I also have another thought about what if. It is how much power and privilege we give to that question, what if. It depends on circumstances. இப்போ நம்ம can we do something முடியுமா நம்மளால அப்படிங்கிற சிச்சுவேஷனில் ஒரு வாட் இஃப் வர்றது, அண்ட் ஃபார் கிரியேட்டிவிட்டி, பாசிபிலிட்டி, கிரியேஷன் அப்படிங்கிற வாட் இஃப் வரும்போது அதுக்கு கொடுக்குற ப்ரிவிலேஜ் வந்து தனியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தோணித்து. இன்னொன்னும் சொல்லியிருக்காரு ராம்குமார் ராமசாமி, ஆல்சோ ரிமெம்பர்ட் த டெல்ஃபிக் மேக்ஸிம், நோ தை செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Naughty Soitan. We have discussed about it in earlier Quotidians. இந்த ராம்குமார் வந்து திருக்குறள் கோட் பண்ணுவார், சைக்காலஜிஸ்ட்ஸ், மாடர்ன் சைக்காலஜிஸ்ட்ஸ் கோட் பண்ணுவார், தமிழ் பண்டைக்கால தமிழ்லேருந்து கோட் பண்ணுவார். நம்மளோட கலீக் தான். We should bring him over one of these days. He comes for larynx. He comes. Amazing speaker. Yes. அதே மாதிரி சுமித்ரா பழனிசாமி சொல்லியிருக்காங்க, I have done a course on Manage Mentor. When I was doing, I thought, why this course to me, which seems not relevant, not useful, not even any skills, but now I realized all those were forever skills. Forever skills, yeah. Whatever you said were also part of the course அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. Okay. இப்போ கரெக்டாக நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, இப்போ ராம்குமார் ராமசாமி ஒரு திருக்குறள் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க, திருக்குறள் 5:17 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Okay. இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல் இல்லையா. ஸோ மைக்ரோ மேனேஜ் பண்ணாத, அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹூ இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் டூயிங் வாட், பட் ஒன்ஸ் யூ ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் இட், லெட் தட் பர்சன் டேக் கேர் ஆஃப் இட். We are on Quotidian 464 இப்போ. ராம்குமார் ராமசாமி ட்ரிகர்ட் தாட்ஸ், கோட்ஸ் அண்ட் மெமரிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. Thoughts about nurturing your idea rather than sabotaging them with groupthink, discussions, attracting criticisms அப்படின்னு சொல்லிட்டு. And the green roomனு போட்டுட்டு, great for actors too, gives us a completely relaxed mind to improvise better and take on every action fresh to react fresh. The wacky poster idea, something odd to nudge your thoughts, also made me think of totem that they used in the movie Inception by Christopher Nolan. ஒரு totem, ஒரு spinning totem. To give you a sense of where am I really. Yeah. There is a channel in 59 seconds அப்படின்னு சொல்லிட்டு, you should definitely check out அப்படின்ட்டு, dude with no name அப்படின்ட்டு ஒருத்தர் சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கார். So you can check that out. முடியாதுன்னு சொல்லிடுங்க அவர்கிட்ட, அவரோட பேர் எனக்கு முதல்ல சொல்லணும். Dude with no name, you tell us who you are. Moving on to Quotidian 465, science. நீயா? Dude with no name நீயா? நான் கிடையாது. Okay. Okay, Signs of Happiness, Quotidian 465. அதில் வந்து ராம்குமார் சொல்லியிருக்காங்க, ஜெஃப் ஆட்வுட், டேனியல் கில்பர்ட், எலிசபெத் டன், டிமோத்தி வில்சன், தேங்க்ஸ் ஃபார் த அமேசிங் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் அப்படின்ட்டு. He has also requested you to include a book links to the description if possible. Yeah, I don't intend to make money through this, directly or indirectly. This is just an offering of whatever I have learned to the world around me. Interest இருக்கிறவங்க பார்த்துக்கலாம், புக்கு வாங்குறவங்க வாங்கிக்கலாம். But by the way, Ramkumar is a member of that library too. I have a little library of books, digital books, and Ramkumar நிறைய ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. இந்த புக்கு நம்ம ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நிறைய ஆட் பண்ணியிருக்கோம். உஷா கிரண் மோட்டுப்பள்ளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நெசசிட்டி, கம்ஃபர்ட் அண்ட் லக்ஸுரி, அதர் ஆட்-ஆன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. We can apply this 3 division rule to any aspect, work, money or matter to take any decisions. Can even dig deeper into this and apply to almost any aspect of life அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. Applying this to money, earning versus fulfillment was good with enough as an add-on. Yeah. So that word enough, போரும் அப்படிங்கிற அந்த மென்டாலிட்டி நிறைய பேருக்கு வரல, எனக்கே இன்னும் வரல. அண்ட் ஐ திங்க்
That is one of the lessons we all should learn, and one of the aspirations we should have, to know when to call truce. I'm okay, you're okay, it's enough, and I don't need to hold on to that also to seal my happiness. அப்படிங்கிற அந்த, what would you say? Is there an enough in you? Regarding to certain things enough அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணும், and keeping myself I'll tell you, you love playing basketball. We have played together. You also love dancing, and probably you have arrived at an enough state, saying it is okay to skip basketball because I have only limited time and resources in my disposal, and I would rather spend it. Yeah, exactly. you don't regret having lost out on basketball, because this is something that you are saying hell yeah to. You're not just saying yes, you're saying hell yeah, I can't be without அப்படின்னு சொல்லும்போது, that's enough. What would you say? இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்வேன்னா, ஐ ஹாவ் டேக்கன் enough of what I could get at that moment while playing basketball. So I think now it's time for me to switch over to something and experience something new. Yeah, nice. So But I'll not forgive you. Shine and Glow சொல்லியிருக்காங்க, focus on the progress of others. We overestimate our uniqueness. Truth is, we are evolved copies. Better copies may be from our previous genes and DNA. Wow. இதை பற்றி ஒன்று சொல்லணும்னா, ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ் அப்படின்னு தான் டைரெக்டாக ரிலேட் பண்ண முடியறதுனால, we overestimate our uniqueness அப்படின்னு சொல்லிட்டு. You think we are not as unique as we claim to be? Maybe we are genetically. Sometimes by smartness we tend to overestimate ourselves. இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. And the worst mistake people do then is, I am smart and hence I have to do something different. Yeah, without focusing on being useful, focusing on doing something different takes you down the wrong path. Yes. Yeah. ஆமா. நெக்ஸ்ட் வந்து சங்கரன் கே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க, how to awaken that system 2 thinking. Also, how can I know if I'm doing a system 1 or system 2 thinking? Yeah. I think there is a book, Thinking Fast and Slow, Daniel Kahneman அப்படிங்கிற நோபல் லாரட் எழுதின புத்தகம். அவேக்கன்லாம் பண்ண வேணாங்க, அது வந்து அண்டர் கிரவுண்டில் சப்கான்ஷியஸில் காத்துக்கிட்டு இருக்கு. என்னை மதித்து மற்ற சத்தத்தெல்லாம் கொஞ்சம் அடக்கினேன்னா என்னுடைய கான்ஸ்டன்ட்லி கோயிங் ஆன் விஸ்பர் உன் காதில் விழும். அந்த விஸ்பரை அப்படியே ட்ரவுன் அவுட் பண்ணுற அளவுக்கு நீங்கள் காட்டு கூச்சல் போட்டுட்ருக்கீங்க. அதுதான் பாயிண்ட். ஹாவ் யூ லிசன் டு அனதர் பர்சன் ப்ரீத்திங்? கொரட்டை விடுறத சொல்ல, பட் ஹாவ் யூ பீன் இன் சச் அ சைலண்ட் பிளேஸ் தட் யூ ஆர் ஏபிள் டு லிசன் டு த கிளாக் டிக்கிங், அனதர் பர்சன் ப்ரீத்திங்? அந்த மன அமைதியையும் நிம்மதியையும் உள்ளுக்குள்ளே நீ கொண்டு வந்துட்டேன்னா, drown out the noises, and the noises in your brain, system 2 is already on. அதுதான் அதோட பியூட்டியே. அந்த புத்தகத்தை படிங்க, நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்குதுல. It's a thick book, by the way. Do not read a summary of the book. ஏன்னா சிஸ்டம் 2 திங்கிங் பற்றி படிக்கிறதுக்கு சிஸ்டம் 2 திங்கிங் ஆக்டிவாக இருக்கணும். 500 பக்கம் புத்தகத்தில் 20 பக்கம் தான் மேட்டர். பட் அந்த 500 பக்கங்கள் வந்து it creates that calmness, creates that scenario, slows you down, takes you into a nice story, and then when the field is fertile and ready, it plants the seed. அந்த seed அப்பதான் முளைச்சு வரும். அதுக்கு டைம் கொடுங்க. இன்னொரு விஷயமும் சொல்லியிருக்காரு சங்கரன் கே, if you want to travel long, go with the herd. Yeah. If you want to travel fast, go alone அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Next 466 Quotidian video, prompt engineering பத்தி. Have you been on any of these tools? ChatGPT, have you been? Yes, I've been going around ChatGPT. I recently worked on an integration with ChatGPT, and I wrote a web page for it. So I had some ideas
and I had to explore more to exactly understand how the integration was working. Okay. You play a dual role in the company. You started as a designer at Zoho Schools, but you also have taken on the responsibility of a marketer and a content writer. இல்லையா? Yes. Good. ஸோ நோபல் தாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க, ஆஸ் அ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டீச்சர் ஐ ஹாவ் மோர் டேக் அவே போத் டெக்னிக்கலி ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஆர்ட் ஆஃப் ஹேண்ட்லிங் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் சங்கரன் கே அண்ட் அ ஃபியூ அதர் பீப்புள் ஹாவ் மென்ஷன்ட் அபவுட் ஹவ் யூ ஆர் கெட்டிங் ஃபிட் எவ்ரி டே, ரெக்கவரிங் ஃப்ரம் யுவர் நீ இன்ஜுரி. Okay. Thank you. அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. I don't dance for that. What do I do? You play I play basketball. basketball. சுமித்ரா பழனிசாமி சொல்லியிருக்காங்க, த்ரூ அவுட் ஐ கன்சிடர் மீ அண்ட் மை சன் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட் பேர் அப்படின்னு Beautiful. சொல்லிட்டு. ஒன் ஆஃப் த கான்வர்சேஷன் ஐ ஹேட் வித் அவர் chat AI as follows அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஐ ஆஸ்க்ட் who am I? AI response is like, I don't know you, but you seem all right so far அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணதா போட்டிருக்காங்க. ஸோ ஒரு விஷயம் நானும் நோட் பண்ணேன். எனக்கு ஒரு ஆஸ்திரேலியன் டீச்சர் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருக்காங்க. அவங்க வந்து ஒரு தடவை எனக்கு ஒரு வாழ்க்கை பாடமே சொல்லி தந்தாங்க. ஏதோ அது ஒரு கல்ச்சுரல் டிஃப்ரென்ஸாக கூட இருக்கலாம். She was asking me something and I was responding, and she was asking something else about Indian history and I was responding. என்னமோ பேச்சு போயின்னு இருந்தது. One moment she froze. She looked at me and said, Raj, she called me Raj. Raj, it's okay to say I don't know. அதாவது அப்பதான் எனக்கு தெரிஞ்சது, அவங்க என்ன கேள்வி கேட்டாலும் தெரிஞ்சதெல்லாம் ஒட்ட வச்சு திரிச்சு கதை பண்ணி I was trying to fill the space around me with nonsense words that somehow made partial sense to the recipient. ஒன்றுமே தெரியாதவங்களை கொஞ்சம் நான் எஜுகேட் பண்ணேங்கிற நினைப்பு இருந்ததா இருக்கும், எனக்கு தெரியல. அல்லது எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் நான் கொட்டிட்டேன்ப்பா அப்படின்னு இருந்ததா இருக்கும். But what she was looking for was perhaps something really specific, and I was beating around the bush. And she said, it's okay to say I don't know. So இந்த ப்ராப்ளம் தான் எனக்கு இந்த chat engines, AI based chat enginesல வருது. தெரியலன்னு எதுக்குமே பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறது. எதை கேட்டாலும் அப்படியே ஒரு பாட்டை பாடி ஒரு டான்ஸ் பண்ணி ஒரு கதையை சொல்லி இந்த இதை வேணா எடுத்துக்கோ, இல்லைனா அதை வேணா எடுத்துக்கோ அப்படிங்கிறது. எங்கள் தாத்தா சொல்வார், ஒரு நல்ல இந்த மளிகை கடையில் உப்பு இருக்கான்னு கேட்டால் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டாங்க, பருப்பு இருக்குது பருப்பு எடுத்துக்கிறியான்னு கொடுப்பாங்க. ஸோ தட் சீம்ஸ் டு பி த psychological mindset of these engines today. I'm not really liking it. தெரிலன்னு சொல்லிட்டு போடி அப்படின்னு தோணுது. இட்ஸ் ஆல்சோ மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி மாதிரி. இது வந்து இல்லைன்னு சொல்லி வாங்காம போயிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது இருக்கு இது வேணா இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டா வாங்கிக்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டும் கேட்பாங்க. And there is one more thing I want to share. We always talk about only what we know. அது ஒன்று. Correct. We cannot speak beyond that. Otherwise it can only be questions அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு. I am out of my depth in this matter. I am not an expert. Probably you shouldn't be asking me this questionங்கிற இது இருக்கலாம் இல்லையா? அது இல்லாமல் நீ எதை பற்றி கேட்டாலும் அப்படின்னு போகிறது வந்து the shallow expert mode அது. I'm not happy with that. I wouldn't purchase something from such a person. The shallow expert. Moving on to Quotidian 460. நம்ம ஸ்ரீதர் அவர் CEO, இந்த படம் பார்த்தீங்களா, இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க, அல்லது இந்த மியூசிக் பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கேட்டால் his first response is, you shouldn't be asking me this question because I am completely out of my depth on this. Have you noticed? Yes. Yeah. That's probably learned wisdom. That is the wisdom we all should have. நம்மளுக்கு எது தெரியாதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? இப்போ Quotidian 467 a dozen cautions அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் சுமித்ரா பழனிசாமி சொல்லியிருக்காங்க, பர்சனல் ஆர் ப்ரொஃபஷனல் ஆர் டெக்னாலஜி ஆர் AI ஆர் வாட் எவர்,
answer for these 12 warnings will stop the worst damage to mankind Right. அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. See, that's the beauty of timeless wisdom. அந்த forever skills பார்த்த மாதிரி இந்த ஜெயமோகன் சார் அந்த 12 கேள்விகள் supposedly predating Mahabharata itself. That is where that script comes. அந்த 12 விஷயங்களை நீ கேட்டுக்கோப்பா. These are the 12 questions the gods up there are asking you. They are placing these obstacles. இதை தாண்டிடுறியா, இந்த கல்லை தாண்டிடுறியா, இந்த குழியை ஜம்ப் பண்ணிடுறியா, இந்த தண்ணியை அகலக்கால் வச்சு போயிடுறியா அப்படிங்கிறத எவாலுவேட் பண்ணுறாங்க. தே ஆர் ஆல் செக் பாயிண்ட்ஸ். தே ஆர் ஆல் சிஸ்டம் டு அவேக்கனிங் பாயிண்ட்ஸ். ஏன்னா அப்போ தான் சிஸ்டம் டூக்கு நீ யூ வில் கிவ் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. டே கொஞ்சம் யோசிச்சு சொல்லுடா அப்படின்னு. ஸோ அதெல்லாம் அந்த 12ஐயும் வரையறுத்த போது all these newfangled problems of a COVID or a work from home or an AI tsunami didn't exist, didn't need to exist. They addressed the human condition. The human condition is defined by the challenges and the trials and tribulations it faces. அந்த ட்ரையல்ஸ் நீ ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இந்த 12 கேள்வி அப்படிங்கிறதுனால they are eternal, they are timeless and they are applicable everywhere. இன்னைக்கு காலையில் இட்லியா தோசையாங்கிற கேள்விக்கு கூட அந்த 12 கேள்வியை கேட்கலாம், தப்பே கிடையாது. Have you had your breakfast yet? Not yet. Quotidian 468 love thy teacher அப்படின்னு சொல்லிட்டு கௌஷிக் பன்னீர் செல்வம் சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் ஷேர் பண்ணுற philosophical lessons எல்லாமே வந்து it always keeps him going அப்படின்னு சொல்லிட்டு. And he also works in an MTF in manage engine team அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Quit few years back, still regretting the decision அப்படின்னு சொல்லிட்டு. A Zoho employee regretting their decision for having quit the company. Welcome to the club. There's a big club out there. Quit the club soon, which means join the company back. சுமித்ரா பழனிசாமி சொல்லியிருக்காங்க, the teacher is not who transfers the knowledge what he has, but to uplift the disciples to one level up அப்படின்னு சொல்லிட்டு. One level up மட்டும் இல்லை, a level higher than where they themselves are. என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்டாக ஒரு சமயத்தில் நீ இருந்திருக்க. Today you know more than me in some fields and that is what gives me happiness. I have given you the ability to climb higher than me. அந்த ஒரு செல்ஃப்லெஸ் குணம் இருக்கு பாருங்க, அது வந்து ஸ்பெஷல் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். யூனிக் டு டீச்சர்ஸ். I would like to mention this thing. ராமானுஜர் ஒரு கதை, அவரோட குரு வந்துட்டு அவர்கிட்ட மட்டும் சொல்வார், நான் உனக்கு வந்து ஒரு மந்திரம் சொல்கிறேன், யார்கிட்டயும் சொல்லாத, திஸ் இஸ் த பாத்ஸ் டு எலவேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது சொல்வார். ராமானுஜர் உடனே சரி நான் யார்கிட்டயும் சொல்லலை அப்படின்னு கேட்டுட்டு he immediately goes on top of the and tells the whole temple tower and tells everyone, and his master gets so angry about it. And அதுக்கப்புறம் வந்து when he comes and gives an explanation that let everybody get moksha அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும்போது he falls to his feet அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு I got reminded of that. அப்படியே சுட்டு ஒரு ஃபியூச்சர் கோட்டிடியன்ல போட்டுறோம், யாரும் பார்க்காதீங்க. நைஸ். சங்கரன் சொல்லியிருக்காங்க, I see similarities of that story in the 36th chamber of Shaolin. Have you watched the movie? I haven't. No. So I'll make that connection. Thanks. சங்கரன் சொல்லியிருக்காங்க, even if you ask a student with genuine interest, hey, didn't you have a sound sleep yesterday? Others laugh and make fun. This is so true nowadays. Most importantly, they call a boomer uncle. They call there is a generation boomers அப்படின்னு சொல்லிட்டு big booms அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வா. So this wasn't the case back in my days, but so it is in the Gen Z days அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணி. Probably the words you use should be different, or ஜோஹோவில் ஒரு ஃபிலாசபி இருக்குது, கிரிட்டிசைஸ் பண்ண போகிறேன்னா அதை ப்ரைவேட்டாக பண்ணு அப்படிம்பாங்க. ஸோ அந்த பையன் தூங்கிட்டானா, சரியா தூங்கலையாப்பா முந்தின நாள் அப்படிங்கிற கேள்வியை எல்லாருக்கும் முன்னாடி கேட்காத. Probably take them separately somewhere and ask that question. Yeah. இன்னொரு விஷயமும் சொல்றோம் இல்லையா, like praise somebody in front of others and correct their mistakes and praise in public, criticize in private. அப்படின்னு சொல்லிட்டு 6 Opulences 469
Quotidian. இதுல வந்து dude with no name அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. I think Mr. Rajendran is very much impressed or likes ChatGPT. He has mentioned about it at least continuously in last 4 videos அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. It's an important அதாவது BCADன்னு சொன்னாங்க ஏசு கிறிஸ்து சமயத்தில். அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரீ போஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மொமெண்ட் இன் ஹிஸ்ட்ரி இன் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் திஸ் இஸ் ப்ராபப்ளி ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் தட் ஈவன் வெரி லேர்னட் people who are not ruffled too easily, misled too easily, they are all waking up to the potential of such a tool. It is not just ChatGPT. It's a huge family of tools. And the generative, GPT, generative இருக்கு பாருங்க. And the generative pre-training, அது வந்து it is going to really shake things up. And I am deeply perturbed. I'm inquisitive. I'm spending a lot of time with it every day. And கொஞ்சம் நடுக்கம் இருக்கு. நம்மளுடைய roles, how are they going to change as a teacher, as a student, as a worker in a company, as a person who is in a particular field. எந்த ஃபீல்டு அது பாதிக்காமல் இருக்க போகிறது அப்படின்னு கூட நம்மளால் சொல்ல முடியல. It's going to be impacting us everywhere. It's a dragon. It's a genie out of the bottle. சரி, நிறுத்திக்கிறேன். Dude with no name has also requested you to share your book collections. Probably. So, dude with no name, message me with your name on WhatsApp. Sumitra Palanisamy சொல்லிருக்காங்க, I felt like asking you this question. Are you happy about AI or anxious about it? அப்படின்ட்டு. I am anxious that I am happy about it. Okay. Right? My system 2 is saying, என்னடா சிஸ்டம் 1 இப்படி குதிக்குது, இவ்வளவு சந்தோஷப்படக்கூடாதுடா அப்படின்னு சிஸ்டம் 2 சொல்லிட்டு இருக்கு. சிஸ்டம் 1 ரொம்ப சந்தோஷப்படுது. இவ்வளோ சந்தோஷம் நல்லது இல்லை. SV ராமு கேட்டிருக்காங்க, we will only see it only when we believe it. Shockingly not the other way around அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. That is, even when we believe it, we will not see it. அந்த மாதிரியா? We will see it like நம்ம ஒரு விஷயம் நம்ப ஆரம்பிக்கும் போது தான் we tend to observe it outside. Okay. So நம்ம அதை observe பண்ண தான் அது நம்மளுக்கு தெரியுது. Interesting. SV Ramu. But I think I have encountered situations where I saw something and it was pretty new. It could be a word or it could be some place or something. And I begin to get curious and I searched about it. And then I saw myths regarding it and then I start to believe it. Okay. It could be a possible way. Also, there is this aspect of something being too good to believe. Yeah? As simple as a concept like free lunch. எப்படிடா அது ஃப்ரீயாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற அந்த கேள்வி. Such a resource, how can it be available for free? Or how can something spread so fast? Or how can something not be taken as a truth? It's out there, the plain truth. Why aren't millions more people believing in something? அப்படிங்கிற விஷயங்கள் இல்லையா? Yes, we have come to the end of our comments. Oh, okay. Thanks a lot. Thank you for hosting this. And this 9 episodes roundup that we do every 10th episode is basically to say to you that I am also a human being. I make a lot of mistakes. I am probably out of my depth in some of these, like you pointed out. And also to showcase some special Quotidian fans. Ram Kumar is going to be here next. And the idea is to bring some kind of conversation into this ongoing adventure of mine. So thanks a lot for watching and thanks a lot for hosting. Thank you. Thanks a lot for having me here. Right. It was amazing. Namaste. Thank you. If you liked this video, இதுவும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Please go ahead, check these out.